abali bafuga government mwe yali abeera obudde bali balina obuyinza obw'okusalawo nti omuntu afe okusinziira ku ekyo kyakoze eki kyabayogedde ekyandirabise nga kibuzaabuza abantu era ne basalawo nti Socrates afe kubanga yali entegeera ye yawukanye ku bantu aba bulijjo era Socrates yafa naye tekyafuula nsi ya museetwe obudde bwatambula nitutegeera nti ensi ya round. Recently waliwo company bagiyita Volkswagen eli German parent naye listed ku New York Stock Exchange e USA. European Union ne USA zirina emission rules ze ziragira emmotoka zonna ze zirina okuba nazo. Kati Volkswagen eyo yeegeziwaza bwe bateekawo emission rules mu kifo kya Volkswagen okurikolinga emmotoka zaayo eziteeke up to date with the emission rules yo yaddira netifuna akantu nekateeka ku gundi nekateeka ku one of system yaayo nga kakendeeza emission y'omukka fine naye nga tekakendeeza level emissions. Volkswagen bagizuula era Volkswagen yasasula. Now we come back to Uganda. Buganda Land Board. Buganda Land Board abantu abagiddukanya si beesimbu. Kino nkijja kuki? Njagala tuve ku waliwo omulamuzi bamuyita Lord Justice Wambuzi. May his soul rest in peace. Yasala omusango baguyita Kampala Bottlers Limited vs. Damaniko. N'agamba nti singa omuntu azuulibwa okuba nga tali honest ajja kutwalibwa nga fraudster. Because dishonesty and fraud move in tandem. So a person who is dishonest is fraudulent. So mu bintu bye tugenda okukola leero njagala tunoonya ani ali dishonest. Then tudamala okumanya ani ali dishonest. Then tujja kumanya either it is Sam Mayanja who is dishonest and fraudulent or it is Buganda Land Board and Dennis Bugaya who is fraudulent. Okusobola okutegeera kino nga tetunadda na birimbu administrative centers za government obaki kwendagaano njibagambye mugimanyi tusooke tunoonye omukulu ono Dennis Bugaya yayogedde ngaani ye mwogezi w'ekitongole kye bayita Buganda Land Board. Thank you. Kapasa yayogerera mu ssebo y'amaanyi musajja munnamateeka ate ng'era mukozi wa kitongole kya Buganda Land Board era nga ye mwogezi wakyo. So kati the moral authority y'okwogera agirina. Thank you. Yes. So ogambye musajja munnamateeka munnamateeka ndowooza kitegeeza lawyer. Yes. Ne mu nsonga jjukira bulungi mu nsonga wali mu Buganda Land Board era ng'ine ensonga n'omukulu Ham Amis Kigundu era omu ku baavangayo okuba bakiikirira Buganda Land Board mu nsonga z'okutaputa amateeka. Tariq, lawyers, doctors and priests are very noble professions. Baloya, bareverand ne bafaaza n'abasawo b'eddagala bantu ba mugaso nnyo era balangira mu professions ensi yonna. Mukola emirimu gyabwe baloya balina okuba nga boogera amazima era nga beesimbu era nga bateekayo okufaayo bateekamu obumanyi nga tebannaba kufulumya kintu kyonna kye boogera. Mu luzungu bakyogera bwe bati a lawyer, doctor, priest are supposed to exercise their duties with due care, skill and diligence, with professional expedition. Why? Because what they say is taken as the truth. That is why in the legal profession, lawyers are supposed to exhibit legal candor. A lawyer is supposed to present himself in a manner that provides information, whether it supports his organization or is against his organization. In the USA, this is imputed into what they call the Brady Rule. In Uganda, it is imputed in Effect 28 of the Constitution that talks about the due process of the law. Fena tubadde ku TV eno okumala ebbanga ddene. Tukimanyi nti Buganda Land Board
yatandikawo 1960 yatandika 1961 ku budde bwe bumu ne Uganda Land Commission 1961 we bagiconceptualizinga olunaku luli 8th October 1961 ng'ekigigunjaawo ne Uganda Land Commission ku managinga public land. Public land ecoveringa ebintu bibiri. Public freehold ne public mile. Buganda Land Board eyo ne Uganda Land Commission zali provided for in effect 118 of the 1962 Constitution of Uganda. Okuji operationalizing eyo provision ne bakola 1962 Public Lands Act. 1962 Public Lands Act yegunjaawo amateeka Buganda Land Board ne Uganda Land Commission mwe zirina okuddukanyizibwa. In fact, Buganda Land Board ne Uganda Land Commission balina ba shareholder babiri. Omu bamuyita Government of Uganda, Loza Sam Mayanja Jagwa. Omulala bamuyita Buganda Kingdom. Ate Sidenis Buga ya Jagwa. Yes. Why? Would you ask me why? Mu 2014 waliwo omusango mu Uganda gwali mu High Court. Baguyita Buganda Land Board vs John Wampamba. Kizito Bashir Juma, head of land management and survey then. Today a head business operations, strategy and business development Buganda Land Board. Yekubana ne omu owa Uganda Law Society ne bawandika affidavit. Ne bagamba ate applicant musango gwe yali Buganda Land Board. Titaliiwo mu magezi g'omulamuzi kubanga omulamuzi amanyi nti lawyer, doctor ne father oba reverend tebalimba. Yagenda maaso n'alowooza nti bawandise mu affidavit ebyo bye bituufu. Omulamuzi n'asalawo nti Buganda Land Board teriiwo. Ate ye yalo 2014 omusango baguyita Buganda Land Board vs John Wampamba. Kizito Bashir Juma kati ye head business operations, development and strategy. N'agenda n'agamba omulamuzi maaso g'ekkooti nti Buganda Land Board teriiwo. Kuba yali asayinize affidavit. Omanyi affidavit bw'oba wasomya amateeka kintu kikulu nnyo nti lawyer bw'aba kibadde omuntu alayira bw'amala okulayira ne commissioner n'agenda mu maaso n'ateekako omukono n'adiponinga affidavit eyo nti bwe bagireeta mu kkooti ekiwandiiko ekyo kiba kitukuvu. Kiba kizibu nnyo ekkooti obutakikiririzaamu. So omulamuzi oyo yali mu musango ogwo. She was misled to believe that what Kizito Bashir Juma was saying, together with the lawyer who deponed that affidavit with Kizito Bashir Juma, was saying the truth. Bali boogera mazima. N'agenda mu maaso n'asalawo nti Buganda Land Board teriiwo. She was misled to believe that Buganda Land Board did not exist. Naye tugenda kubalaga information wano ng'eraga nti Buganda Land Board yali existinga. Ogambye before you go ahead. Buganda Land Board yatandikibwawo mu myaka gy'enkaaga. Mu 1961 8th October. Era ng'ekigitandisaawo to managinga public land. Public land eyaki. Nembawa status bili public land bwegwa. Public land under freehold and public land under mile. Public land in Buganda. Now, public land in Buganda is public mile land. And it is managed by an institution that has two shareholders. One of them being the government of Uganda and another one being the Buganda Kingdom. And it is supposed to manage public mile land for and on behalf of the people of Buganda and Uganda. That Buganda Land Board was declared dormant by the 1969 Public Lands Act. It was later restituted by Chapter 247 of the laws of Uganda in 1993. Yes. That Buganda Land Board ran from 1993 to 2014. When Kizito Bashir Juma went to court and actually declared that his employer Buganda Land Board did not exist. This is fraudulent misrepresentation attributable to Kizito Bashir Juma in person
and attributable to Buganda Land Board as the organization. 2, it is fraud on court by the lawyer who deponed that affidavit and who commissioned it. Njagala tugende mpolampola mulangira. Buganda Land Board yejogeddeko eyasooka ya 60s. Ekoma ddi. Buganda Land Board eya 1960s. Kizitoba Kirijuma yakimalawo mu 2014. It was restituted in 1993 by Chapter 247 of the Laws of Uganda. Chapter 247 is ebintu bibiri. Ezo abakulembeze b'ennono ne restitution of assets. One of the assets that was restituted for the benefit of the government of Uganda and the Buganda Kingdom is the Buganda Land Board. And its CEO, ebimu ku bintu ebyazibwa Obwakabaka. Obwakabaka ne government ya Uganda kuba bintu bibiri byali byabbibwa. Government ya Uganda yabbibwa n'Obwakabaka ne bubbibwa. So yaddizibwa Obwakabaka bwa Buganda ne government ya Uganda ba shareholder aba. Buganda Land Board nekomawo. Buganda Land Board nekomawo mu 1993. Era CEO waayo bamuyitanga Godfrey Kaya Kavuma. Naraninga organization eyo through n'alyoka agikwasa David Kyewalabye Male kati ye minister wa culture mu Buganda mu Kabaka of, in fact sina Buganda ye minister wa culture mu kitongole kye bayita Kabaka of Buganda Corporation Soul ekyatondebwawo nga bamaze okola Institution of Traditional Leaders Act, Traditional and Cultural Leaders Act 2011. Si minister wa culture mu Buganda Kingdom. Okay. Tudde ku nsonga ya tuli ku Buganda Land Board. Tuli ku Buganda Land Board. So amataka g'amasaza. Tudde amataka g'amasaza is public land. Yeah. So Buganda Land Board eri original. Erina ba shareholder babiri. Government of Uganda and Buganda Kingdom. Era ba shareholder abo balina mandate okusalawo. Mu magezi go kubanga Honorable Sam Mayanja kino akimanyi yensonga lwaki ayogedde nti tekyali kya bwenkanya kwata byapa bya public land mu Buganda ne babiwa bagayi abaraninga Mengo at the present. I pose a question. Okuzza ebintu bineeno kyakuba mukulembezi wa ggwanga Kaguta Museveni. Thank you. Mu wisdom ye ng'omukulembeze w'eggwanga kyoliko ye yatamanyi nti nno ebintu ne Kabaka wa Buganda ani yali asinga okumanya Abaganda ebintu byabwe ebyatwalibwa era Kabaka yena okubanga amanyi kubanga ye mukulembeze waabwe. It is with that wisdom that President Museveni gave Kabaka of Buganda's agents people's things ebintu by'abantu basobole okubikwasa abantu abo ababifiirwa. President yakomyawo kino kati ogenda kumbuza bibawa mu tteeka ki era wadde olina okunnyonnyola etteeka mwe yali bawera baliyita Companies Act. Companies Act eyogera bweti ekitongole kyonna ekitali private kiba public. President Museveni are running a company gye bayita Uganda, which is a public entity. So yakwata yenga CEO wa Uganda yakwata ebintu ebyali bitwaliddwa ng'amaze okuzzaawo public entity gye bayita Buganda Land Board. N'agikwasa ebintu by'abantu because yalowooza nti Obwakabaka bwa Buganda kye kitongole ekirina obukugu n'obumanyi okuzzaayo ebintu by'abantu ebyatwalibwa. Now omuntu okutegeera kino olina okuba nga omanyi duties of the directors under the Companies Act. Now what make ekifuula Buganda unique nti Kabaka wa Buganda ate taba CEO wa Buganda. Buganda bagidesigninga in such a manner nti Kabaka wa Buganda abeera abanga shareholder kati n'alonda abantu abaraninga Buganda Kingdom. Abantu abaraninga Kingdom eno baba bagiraninga under company law. Yensonga lwaki subsequently yensonga lwaki under the 1969 Public Lands Act Buganda Kingdom
bagiwa obuvunaanyizibwa obw'okurunninga ebitongole ebimu ebya Uganda on behalf of a shareholder called Uganda. Okay. In fact, Buganda Land Board, because it is a public entity that is established under the law, it go under the audit domain of the Auditor General of Uganda. That is one. Two, the same Buganda Land Board is supposed to be reporting to the Parliament of Uganda its annual performance of the organization under the Restitution Act of Uganda. Kubanga kati kansoke nkumalireyo. Kubanga bino ebintu bizibu. Abakulu abaraninga Mmengo mbutali bwenkanya bakozesa omusango gwa Buganda Land Board vs John Wampamba ne bagenda mu kooti ne ba analinga Buganda Land Board Public Limited Company nga bakozesa ruling eyo. Yensonga lwaki makati ga 2014 ne 2015 Buganda Land Board in a public entity yali dormant. Kati okusobola okulegitimizinga obubbi bwabwe abo ba Dennis Bugaya be bakola ne bagenda mu URSB ne ba registeringa company endala ne bagiyita Buganda Land Board. Naye eno nga private limited company. Lwaki bakola ekyo? Kubanga bali bamaze okutondawo kye bayita Uganda yakola ekintu bakiyita Institution of Traditional Leaders Act 2011. Yes. Eyo Institution of Traditional Leaders Act 2011 ewa obwakabaka bwa Buganda omwaganyo okola business owned by people. I've heard people here say these people were supposed to bring capital like $1 trillion. Kati kankubaddireyo ekitongole eky'obwakabaka kyagunjibwawo nga Uganda government emaze okukola etteeka bayita Institution of Traditional Leaders Act 2011. Yes? Ne 2011 abakulu abakulira Mmengo ne bagenda mu URSB ne bawandiisa ekitongole bakiyita Kabaka of Buganda Corporation Soul. Era Kabaka of Buganda Corporation Soul Dennis Bugaya aba ajogerera abeere sincere alete memorandum and articles egiteeka in place. Mujja kuzuula nti eyo institution bagikola after 2011. Kati bwe bamala okulaba ekyo mu 2013-2014 ne babeerawo ne raise makati ga John Wampamba ne Buganda Land Board. Ne bagenda mu Buganda Land Board ne bakozesa ogwo omukisa ne banaalinga Buganda Land Board eno eyali restricted mu 1993. Yenkadde kitege ate baja nalinga mu kooti bali balina okugiwindinga down nga bagoberera Companies Act either ya 1969 oba ya 2012, but since 2012 yali emaze okubeera enacted bali balina okugobera dissolution rules okuwindinga down Buganda Land Board nga bagoberera Companies Act 2012. Ekyo tebakikola. Kitegeeza Buganda Land Board ziri mmeka? Ziri bbiri. Emu Public Limited Company running dormant. Eri dormant. Dormant kitegeeza eri aho tena kyekola. Then waliwo eno Private Limited Company bano Dennis Bugaya gyakolera gye bakola 2015 mwasinziirira okuleekaanira omukulembeze. It is kunnyonnyola avaayo kulaga ekituufu kiki ekikolebwa. Oluzungu luli funny. Anything that disrupts a system is called noise. Ministry of Lands. Ministry of Lands. Problem ye jenina okay, n'avaayo n'ayogera mu ngeri etali ntuufu ku system ya Ministry of Lands eri elaborate era eri mateeka. Kati kino Uganda Police yandibadde ekigoberera nnyo. Engeri gye tugisudde nti company ziri bbiri. Emu Buganda Land Board Public Limited Company eri awo n'endala Buganda Land Board Private Limited Company ba Dennis Bugaya gye bakolera. Egende maaso ekole investigation enoonyereze Public Limited Company eno gy'ayita Buganda Land Board ebeerekya n'erinnya lyerimu ne Private Limited Company gye bayita Buganda Land Board. Kale katono nnyo tovaawo katudde tukyali ku nsonga minisita ze yakoonyeeko wamu n'omukulu ow'ekitiibwa Dennis Bugaya omwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board nga naye agamba nti nedda bwe bityo si bwe birina okuba nga biri. Ensonga enedde ng'ekugulanya gavumenti eya wakati ne obwakabaka bwa Buganda era nga buli omu agamba nti ffe batuufu. Kale katudde katono nnyo twongere okuba ntwongeza ensonga zino mu maaso. Obitegedde?
naye abantu babitegedde. agenda okuba nti Mungu amuyisizako okuba nti oddira ddala engunoterera nobeera bulungi obulwadde obukusumbwa bwonna nali ndwadde nga pressure, ulcer, sukaali, asthma wamu ne kansa twazifaana ndwadde ezaffe nti buno obwaffe ndwadde si zaffe tulina okuba ntuzeegaana kale osobola okuba ntuteera ddala nobeera ng'owona nkozesa eddagala erya habo eriva mu miti egyaffe ejjawo tekitabiddwa mu bintu birala byonna bikemiko byatalina side effect nobeera ng'owonera ddala nobeerawo ng'oddawo bulungi nnyo. Omusawo ne Dr. Kayonza wali ebulobwa Kasero agenda okuba nga akuwa eddagala ligenda okuba nti likunyeza ddala nakugambye nti bw'ogenda gyali tagenda kuba nti alowooza togenda munnyumiza lugero nti nakula bwe nti mbadde bwe nti mpulira bwe nti agenda kussa mu laboratory erina ebyuma ebikenkufu ebeere nga bakebera bulungi bakuggyeko omusayi bakuggyeko sampo za buli kimu bamanye ki ekirwadde ekikulu oba ekikusumba batandika okuba nti bakuwa eddagala etufu erina okuba nti likukolako era bw'oba tonaba kuba nti ogenda gyali mukubire kasimu akali 0701877116 oba noba tokubye essimu ojja kubonaabonamuko kubanga abantu babeera bangi so kuba essimu obeere ng'okola appointment bava emitala w'amayanja oba ne bajja okundi bajja bava e Burundi, Rwanda, Kenya mawanga gonna gatwetoolodde wamu n'Abachina bazze ddala okulaba nti bafuna balabe ddala kituufu ki ekiri mu musajja ono kubanga ye yeegulidde erinnya mu kuba nti ajja ba kansa afuuse kansa mu kitundu Uganda era nkusaba tobeeraawo osirike n'ekirwadde ng'omukugu waali azze okuba nti nno atuwonya ali wali libulobwa Kasero kilomita ziri 11 ku Tiana Road ate ng'era yekka essimu gye nkuwadde yagyekuwa teteri Dr. Kayonza mulala oyekka tatembe ya ddagala wabula ajja musanga wali mu makaage abeere nga kukolerako ddala bulungi obeere nga owona
mpozi era nyongera okubanga nange mbasaba na Uganda mwenna abagobera Tariiki Nkata ne program zakola genda ku YouTube teekamu Omudomo OMUDOMO ojja kubola ba channel eyo ya YouTube subscribingeko genda wali akade kakoneko genda personalized oberengo ogikonako ojja kubanga onfuna nebangaze ku Mudomo kuba nti nkuweereza eyo channel Tariiki Nkata obunyako munfunirako mbasaba n'omutima onobukakka n'obufu bw'ekitalo musobola kuba nti musubscribe ku channel eyo mutandika okuba nti nno mutambula nange weewa tugeze kubanga tuwumulamu nga tuli ku nsonga y'okuba nti Buganda Land Board ziri bbiri waliwo emu yaliwo mu myaka gy'enkaaga ate novendera yatandikibwawo mulange yatugambye nti ate nayo eri company limited netwebunalabeko era minisita mu kwogera kwe yakoze statement egamba nti Buganda Land Board erina kuba nti ebunanyizibwa ku public land because it is a private entity which has to run private business of an individual. So ngagamba nti bwekibanga eno private limited company erina kuba nti ekola ku nsonga za muntu bananyini company abo birina okubanga ttaka lyabwe erina okuba nti nobeeyogera ku ttaka lirina kubanga lyabwe lye runninga kale tukyagenda maaso n'ensonga eno nakusaba enamba eyo gyobadda gye bateekawo ku screen yawo poliisi agenda musaba agizeewo osobola okuba tosindikako obubaka bwo nawe noteesa naffe wamu n'okubanga wowe n'obuzibu bwonna obukusumbuwa enamba yeero gy'okuba tuyitako ofuna omukugu agenda okubanga akuyambako naawe osobola okuba toddamu okubanga weeyagala mulangira njagala kati tulage bannansi ebintu bino ate ekirungi nti ebintu bino byenjogera CEO wa Buganda Kingdom Charles Peter Mayiga abadde abyogera okumala ebbanga ddene katugenda kulaba records ze zennyini so mbadde nsaba tugende waggulu first portion nze nje owninga naye second portion ejja kuva media house mujja kulaba mukulu Mayiga bwe yatugamba batuwe ekiwandiiko ekyo ebiwandiiko kino eno kiowningiwa kati ensonga lwaki naba identity fraud or identity theft amateeka ge tulina wano gogera ku fraud as fraud tegamu breaking down into white collar crime identity fraud financial malfeasance n'ebisigadde so tugenda maaso gamba identity theft occurs when someone uses a person's personal identifying information like their name identifying number or credit card number without their permission to commit fraud or other crimes. The term identity theft was coined in 1964. In the instant case, we see the technocrats at Buganda Kingdom use identity theft to form a Buganda Land Board Private Limited in 2015. Form a new Buganda Land Board Private Limited in 2015 that the CEO talks about in the Mulengera News article below. After they had obtained the ruling in Buganda Land Board vs. John Wampamba, Miscellaneous Code 622 of 2013, ruled in 2014 by the Uganda High Court Land Division, UGHCLD, Uganda High Court Land Division, issue number 91 of 20th February 2014. A case in which Zito Bachir Juma of Buganda Land Board, in breach of the Oath Act, misrepresented to the High Court that Buganda Land Board did not yet exist. Yet the CEO, Charles Peter Mayiga, states otherwise in the article below that it was restituted in 1993 and they later formed another Buganda Land Board in 2015 after that ruling through identity fraud as the same CEO affirms in HTTP Mulengera News, another article that we are making the public privy to. This implies that there are two Buganda Land Boards. And Dennis Bugaya needs to explain this. Then, if Dennis Bugaya claims that Honorable Sam Mayanja made wrong statements about the administrative unit titles that were wrongly given to them through Charles Peter Mayiga, can Dennis Bugaya explain how the 2015 Buganda Land Board acquired the properties in line with the ruling of Uganda National Roads Authority versus Rumba and Megri, which was decided by the Supreme Court? Can believe njogedi can be mu Luganda. Waliwo ekika ky'obubbi babukiyita obubbi bwa identity. Katugambe Tariiki Nkata ina identity yo erike Tariiki Nkata. Nze ngenda n'enjiro nemanya n'ebikwatako byonna ne si byo nembimanya. Ngenda n'enjironda identity yo. Bwe mala okugironda nze kyenkola nezijjako akafaananyiko. Nengenda nenteekako akange. Nengenda nennanga mu mawulire nti nze Tariiki Nkata nga maze okukyusa ekifaananyi nze Tariiki Nkata okuva na leero era kino nkirayira eri ensi yonna singa wayitawo ennaku
ne URSB nekakasa nti nze tariki nga gwe tofuddeyo kuba nti ovaayo okwerwanako nti bannange neddayo si ye tariki nkata gavumenti ejja genda mu maaso empite tariki nkata era mu bukuusa mu dishonesty yali gye nabagambye ya Kampala Bottlers University Amateur nja genda mu maaso okozesa ebintu byo nga nze tariki nkata ekyo kye bayita identity fraud or identity theft. Nsaba producer twalire waggulu tusome article kuba kiba kirungi nnyo evidence eno netuba nga tugijja ate mubakungu abatutwala amawulire bagayita independent Call of Uganda Buganda Land Board gets new CEO twambuse waggulu yambusa oyo omukulu gwe tulaba side eno ye Kamalabyonna wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga oli amudiridde ye Simon Kabogoza ye CEO omupya owa private limited company abo gye bayita Buganda Land Board naye bwe baboogera bo balaga ensi nti ate Buganda Land Board yeri enkadde bwe wava erawo kati abantu bwe boogera nga Honorable Sam Mayanja we yayogedde Buganda Land Board eri very first okuvaayo ng'ekosa media houses zaayo in fact Buganda Kingdom eri very first okuvaayo ng'ekosa media house teyonyonyola abantu mu mateeka lwaki ebintu babinyonyola nga babinyonyola naye bagenda mu maaso ne babugumiriza abantu that is computer misuse. Kale tugene so twambuke waggulu some article yonna Katikkiro Ironda Charles kati twambuke we yagambira professor sa twambuke kuba kati fena tumanyi nti ba pointinga Simon Kabogoza ewali red mbasabo seko ewali red ewali red oyiseewo ewali red ewali ebwandiko mu red ajja kuleetawo awo sebo Katikkiro Charles Peter Mayiga said there was need to leave Chiwarabye Male as the CEO to allow for a smooth transition as they searched for a replacement. The management of Buganda Land Board selected Kabogoza as the most suitable candidate to replace Chiwarabye Male. I also represented his credentials to the Kabaka, who was pleased with them, and has appointed him as CEO, Mayiga said. Buganda Land Board was created in 1993, immediately after the coronation of Ronald Mwenda Mutebi as the Kabaka of Uganda. It was then known as a Byaffe board by the former led by a former Masaka municipality MP Kawanga. He was later to be replaced with the late James Murwana, Levi Zimbe and Martin Kasekende. Katali kugomanya Oluganda ekyo kitegeeza ki? So statement eyo owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro w'eggwanga wa Buganda alaga ndi Buganda Land Board yagunjibwawo mu 93 mu mwaka gwa 93 nga bakamala kumati batikkira batuuza kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri era nebanga board gundi eno ereyitibwa ebyaffe board leta ne bagifuula Buganda Land Board okusobola okusinkinga tebali tebagala kuddamu kuwandiisa tebali bagala kuwandiisa ebyaffe board kuba kuwandiika ebyaffe board yeyo aba transferring ebyapa bandibadde bababuuza lwaki mukozesa ebyaffe board okutransferring ebyapa by'abantu nga temukoze nga tetamba kuvaawo nyini awo Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba ebyaffe board mu kusooka watugambye yali Buganda Land Board eri enkadde ebyaffe board evaawa anti ebyaffe board bwe twali tugira ebintu bino mu constitutional bagitanga eri President Museveni yali chairman wa parliament mu CA twabiyitanga ebyaffe era ku twatambulizanga omulamwa yensonga lwaki etteeka bwe lyakolebwa twasooka kugiyita ebyaffe board subsequently okutandika operations eziri legal twali tulina okuwandiisa ebyaffe board eyo nga institution eri private naye ne bakizwa nti wali mugasa engeri Buganda Land Board eri gye yaliwo ate ebintu byayo bwe bali nga bitwaliddwa ate nga tebagiwindinga down yali dormant bagireeta bulesi ne bagiplacinga nekola ki netula mu kifo ekyo ensonga lwaki ebyaffe board yali replaced by Buganda Land Board era ensonga lwaki Charles Peter Mayiga gamba yatandika okukola mu 1993 mu 1993 we bakola chapter 247 of the laws of Uganda traditional leaders and restitution of assets okukomyawo ebiki ebintu by'abantu ba Buganda n'ebintu bya Buganda ne government ya Uganda. Kati awo nsaba tuwebuuze Buganda Land Board entuufu yeeriwa. Kati Dennis Bugaya eno sijja akolera.
mwambuse waggulu badde nsatwambuze ko ate eno Buganda Land Board ye original it was restituted because bali bakigadde mu 1969 nga bakosa 1969 public kati eba restituted as a body corporate public body corporate mu 1993 nga bagobera chapter 247 of the laws of Uganda. Yes, era eri kati eyo Buganda Land Board ya babinayisa n'onkulobote gye bali bazeewo oleddamu etuula entende. Kati wano problem gye tuyina nti waliwo ebyapa ebyali issued between 1969 and 1993. Omuntu akulira Ministry of Lands yali alina okuddamu n'awa notification nti abantu bategeere etteeka liri lyavuddewo era n'afuna engeri gy'asootingamu abantu abali bafunye ebyapa mu budde obwo ne bakolerako developments n'engeri ki gye banajja mu tteeka eppya ekyo tekyakolebwa kwe kuva obubbi bw'ettaka mu Uganda. Kati nze bwe njogera ebintu bino ogera n'obeereyo ne bakwano bo ne baga ekikulu jjuuka yogera nnyo aga amateeka amakadde. Yes, 1969 Public Lands Act yakola ebyapa ne kituno tulabye mu 1993 chapter 247 ekirenga redundant ebyapa ebyo byakolebwa mu makati ga 1969 ne 1993 bigwawa oba togenda bwe kibanga etteeka lyakolebwa ki etteeka libanga lyali relegated nti terikyaliwo ebyapa biri ebyasooka okuba nti bikolebwa ebyapa ebyakolebwa between 1969 tubale nti bifu kyembuusa gwa nti mwe mugamba jukota amateeka amakadde awo wenyambira Uganda as a nation obukugu bw'amateeka si bulina wenyambira Uganda as a nation ekyo bw'okibuuza nze awo wenkubiriza akakiiko kali mu kuteekateeka eby'ensoma okuba nti bakyusa eby'ensoma by'eggwanga Uganda nti mu butuufu ekigambo kitayogerako wano eno mbadde nsaba mu kitwale nga nsonga nkulu tuteekewo subject eyitibwa law omwana agenda okuba musina okutuuka mu senior 6 nga ati afunye amungizibwa ku mateeka kubanga mulange nanga mbuze ekibuuzo nti ebyapa biriwe kibanga etteeka lyavaawo biri ebyapa nabyo tugambe nti katubibale tutya era osobola okuba nti ogenda mu kooti essaaza n'obeera nga okibuuza munnamateeka n'atunulanga bwentunudde so nsaba bwe kibanga abatula mu parliament bagenda kuba nti babaga mateeka ate nga tugamba nti senior 6 omuntu atula mu parliament kati singa nange essaaza n'ogenda mu parliament kuba qualification sinjirina ngenda kukolayo tteeka nojja ku kyalo n'osanga munakyalo nga jjuuko nanga kigambo honalivo ensonga bweti ne bweti nga ntunula ngaazi mbadde nsaba mutunulewo nnyo mutuyambeko ngenda kwebaza ababaka ba Buganda kokasi ya Buganda batandise okuba nti batambula nga bagobera ensonga z'ebyettaka era nga balondola okuba nti nebyapa bya freehold bitula bitate ku mayiro bingi nnyo nga balondola ebyapa bya freehold bitula bitya ku mayiro balondole ne kyapa mu ngalo ne weetuukire bitula bitya ku byapa by'abantu eby'obuntu ebitali byapa first of all bya company private limited company gye bayita Buganda Land Board ne private limited company gye bayita Kabaka of Buganda Corporation Sol. Very important. Mulangira tumuze tulina eddakiika ziringa mbadde njatulabe article endala ey'okubiri tulina eddakiika ziringa 5 twambuke tulabe article ey'okubiri tugijemu mu achievements kati tulabye nti bakyusa CEO ne bakola ki ne baleeta Simon Kabogoza kati olwo article endala era mukulu gundi yatubuulira end of an era as Kyewalabye Male bows out of Buganda Land Board as Buganda Land Board as Buganda Land Board say new boss is one he has mentored for 5 years nzija kati Kyewalabye Male oyo ava mu Buganda Land Board eri gye baali bakoze nga bamaze okuwangula omusango gwa Buganda Land Board vs John Wampamba gwe basala ku biwandiiko kubuzaabuza what is Bashir Juma. In fact, under Mateka ga corporate governance, Charlie Chikakata ku David Kyewalabye Male, Charles Peter Mayiga, Martin Kasekende, okukangavvula Kizito Bashir Juma okulimba ekooti, ekyo bakisirikira. Tugende waggulu ku achievements za David Kyewalabye Male. awo ndowooza mulabo Kyewalabye Male tugende ku achievements ze zisemberayo ddala. We are quoting the Mulengera news article. Bintu si byaffe eby'STV. Wali abiseewo akire wansi alabe ajja kudda. Tukire wansi. Ajja kudda. Tukire wansi. Some of sebo.
some key achievements Kabogoza is CEO. Some key achievements of OHT Wachiwarabe Mali. He has built the organization from our 1 branch to 10 branches and 8 service centers. He has grown the human resource from less than 40 employees in 2007 to over 250. Chitegeza Buganda Land Board mu 2007 yaliwo. He has professionalized the organization registered in 2015. Buganda Land Board registered in what? 2015. Chitegeza Buganda Land Board ziri yezi. Kati ya 2007 ate yali chi. Anti nayo yali Buganda Land Board ziri bbiri. The organization now has professional departments such as legal, physical planning, survey and land valuation. Kati ndoza evidence bino bisinze nabyogera. Bino omukulu abyogera ye chief accounting officer wa Buganda Kingdom Group bamuyita Charles Maega. Kale tuambuke waguru tuambuke tumalize kino kintu lero. Ugandans need to note that Buganda Land Board we all know was registered by chapter 247 of the laws of Uganda, traditional leaders and indeed ran under people like Kaya Kavuma among others. Was again incorporated in 2015 after the ruling of Buganda Land Board vs. John Wampamba in breach of effect 38 and 39 of the Companies Act 2012 that we are sharing with you below. Esotarik kansome mu Luganda gozide mu Luzungu. Kansome 38. Prohibition of what? Oba kansome mu Luzungu goze mu Luganda. Prohibition on trading under a misleading name. A person who is not a public company commits an offense if he or she carries on any trade, profession or business and a name which includes as its last part the word public limited liability company. Omuntu atali public company. Ekitongole kitwalibwanga abantu. Virtual person omuntu atalina mubiri. Omuntu atali kitongole kya public. Akola omusango singa abanga ali mu business oba obumanyirivu na trading manyaga public limited company nga erinnya lye nga tali registered nga public limited company. 2 a public limited company nga Buganda Land Board commits an offense if in instances in which the fact that it is a public company is likely to be material to any person. It uses a name which may reasonably be expected to give the impression that it is a private limited company. Buganda Land Board is supposed to be a public limited company, not a private limited company. But these same guys go and make it a private limited company. And Dennis Bugaya comes out and expresses himself giving rebuttals to what the strategic manager of lands or the CEO of lands has said without any legal merit. Dennis Bugaya taina lukusa luvayo ye nga abaraninga ekitongole ekyobuntu okuddamu ebintu minisita byabayogedde kubanga bino minisita byayogedde bigwa under public limited company gye bayita Buganda Land Board gye bayina bo bennyini okwakauntingira kuba kati eri dormant. So because of their fraudulent intentions. Ogamba private limited company eriwo erina ku running chi. Eno private limited ekitokuba private limited company kanji kujigiriza tariki. Waliwo tariki nejjuko. Twagala kutunda michungwa. Tujja ne tugamba twagala kola company. Bwe tukola company tuwandike ebyo company yaffe byeneekola. Gye bayita memorandum. Kati waliwo articles zo ziva mu Companies Act nazo ne tuziwandiika ne tukola ekintu bakiyita tariki and Juko company limited. Tariki and Juko company oba tariki and Juko limited eba private limited company. Fe okuyimirizaawo tariki and Juko company tulina okukwata $1 million nga 5 ne tuziteekawo nga capital. Kati fe bannannyini ate tetukkirizibwa kukiddukanya ne tulonda abantu abanagituddukanyiza nga company. Kati ekitwala kye bayita Buganda Land Board Private Limited Company olina okunoonyereza bashareholder baayo. Bashareholder baayo balina okuleeta capitalization. Katugambe because ediringa mu estate nene yandibadde bandana capitalization nga $5 trillion ne baziteekaawo. Kati ne batandika oggula amataka nga bagobera constitution article 26 nga bateeka mu kitongole kyabwe. Bwe bandimaze okugula amataka nga teeka mu kitongole kyabwe one bakozesa bano ba Dennis Bugaya n'abasigadde mu private limited company yaabwe okutematema mu puloti ne batunda.
Short of that, whatever they are doing is illegal. Kale singena kubanga nsuka ngena kuba mberekereza kadde katuweddeko producer Ngoba anti muvire nange sijja kumutenguwa producer ye mukuru mu coach Ronald Senvuma akambere nga mulekera ebyuma ate naye aveko nebira byakola tati nkataga emanya genda ku YouTube tekamu OMUDOMO ojja kuba mfuna bulungi ekigambo kiri OMUDOMO ojja kuba mfuna oberengo subscribinga bulungi nnyo tubenga tukwatagana tuberenga tuwongera ku maaso n'okubanga tusomesa eggwanga n'okuba tufuna okumanya namba y'essimu eyo ngikutadde waawo nga bwe eri police agitaddewo nkujjukiza nti gwe nalina ekizibu ogala kuba nti olabikako ku mpewo osobole okuba nti ofuna eddiwezo lituuke ejjala okuba nti lituuka message kateekeko oba kuba essimu ojja kuba nti ofuna nawe alina obuzibu n'obukusumba nga bye battaka koonako ojja kuba nti ofuna omukugu agenda okuba nti akuyambako tusijja kusingana onaku kuba lwankya Mungu ngakkiriza tugamba insha Allah program ejja kuba the sharp talk n'omupunavu tamale mirundi mukama abankuumire. Moto 1007